Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Janet del canal Simulador de Entrevista para Ciudadanía Americana. Y como vieron en el título, hoy voy a realizar un simulador de entrevista con uno de mis alumnos. Él es de New Jersey y va a realizar su simulador personal aquí en vivo para todos ustedes, para los que todavía son nuevos y no saben de lo que se trata el simulador de entrevista. Esta es pues en sí una demostración de lo que es el simulador personal. Para todos aquellos que quieran agendar un simulador y practicar por medio de ellos, solo me mandan mensaje en mi Instagram, simulador guión bajo de guión bajo entrevista y listo. De igual manera, como siempre, en la caja de información dejo todos esos datos y ahí este, les voy a dejar escrito el Instagram. Muy bien, él es de New Jersey. Él ha estudiado conmigo desde abril del 2021, el año pasado. Tiene un inglés avanzado, o sea que habla y entiende perfectamente bien el idioma, pero aún así él ha sido un alumno que le ha gustado hacer simuladores constantemente. Hace simuladores todas las semanas de cada mes, desde abril del año pasado hasta la fecha. Su entrevista ya va a ser el lunes, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Ese día ya va a ser su entrevista por fin ahí en New Jersey y pues yo sé que obviamente la va a pasar. Entonces voy a contactarlo para ver si ya está listo y comenzar el simulador. Así que ustedes lo van a escuchar también y pueden tomar ideas de las respuestas que él da a definiciones o la manera en la que él saluda al oficial, etcétera. Todo eso les va a ayudar a ustedes también. Bueno, él ya está listo, así que vamos a comenzar. Y pues ahora en esta ocasión voy a interpretar a un oficial, pues light, buena onda por así decir, ¿ok? Y bueno, comenzamos. Hello, how are you today? Hello, good afternoon, officer. I'm great, thank you. How are you? I'm doing great, thank you for asking. Tell me, how's the weather outside? Outside is sunny. It's really a nice day. That's great to know. How did you get to this office? I drove myself. Okay, how was the traffic? The traffic was not bad. There was a little traffic entering Newark. Oh, wow, interesting. Okay. Tell me what's the reason you are here today? I have my U.S. citizenship interview. Excellent. And why do you want to become an American citizen? I would like to become an American citizen because I fully support the form of government of the United States, and I would like to be able to vote in the future. Excellent. I'm glad to hear that. Okay. So tell me three things that you did this morning before to come to your interview. When I woke up, I pray and thanks God for a new day. Then I took a shower, I get dressed and get ready so I can get here on time. Excellent. Perfect. Okay. So, why is so important to tell the truth? Because you have to be honest, you do not need to lie. Exactly. That's a great answer, by the way. Now, can I see your green card, passport, and driver's license, please? Sure. Thank you very much. Here they are. Thank you. Thank you. Perfect. So, we're going to start with your interview. I'm Officer Cotter, by the way. Nice to meet you. Nice to meet you, officer. And I'm gonna start with your interview. Like I said, I'm gonna ask you to raise your right hand because you're gonna swear under oath. Perfect. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Thank you. You can put your hand down and you can have a seat too. All right. So I'm gonna start with your reading test. I'm gonna show you a sentence and then you're gonna read it for me. Are you ready? Yes, I am. All right, so let's see.
Tell me what says right there? Where is the White House? Where is the White House? You got it. So you pass your reading test. Very good. And now I'm going to ask you to write down a sentence in that tablet in front of you. Ready? I'm ready. The White House is in Washington, D.C. Okay, the White House is in Washington, D.C. Pretty good. You passed your writing test. Thank you very much. Okay, now I'm going to ask you 10 civics questions. But if you answer correctly 6 of them, we're going to move to your application form. Are you ready? Yes, I am. Okay. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15th. Perfect. What is an amendment? An amendment is a change to the Constitution. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. Where is the Statue of Liberty? In New York Harbor. Correct. What is the supreme law of the land? The Constitution. Very good. And what happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. Pretty good. You passed your civic test. Now let's move on to your Form N400. What's your full name? My full name is Cesar Castro. Okay, and would you like to legally change your name? No, thank you. All right, Cesar. So, did you use another names in the past? Yes, I have used Cesar Castro Ortiz. Okay, what was that reason? Because that's the name that it shows in my passport and the name that I use in my country. Okay, that makes sense to me. Perfect. Okay, what's your social security number? My social security number is 123456789. Perfect. What's your date of birth? My date of birth is June 1st, 1983. Okay. Now, what's the date you became a lawful permanent resident? I became a lawful permanent resident on September 3rd of 2018. How did you get your green card, or who made a petition for you to get it? I got my green card because my ex-wife petitioned for me. Okay, perfect. What's your country of birth? My country of birth is Peru. Peru, okay. What's your telephone number? My cell phone number is 862-888-3336. All right. And how do you support yourself? I work. I have a full-time job. Excellent. Where do you work? I work in Costa Marina 2 restaurant. That's awesome. For how long have you been working there? I have been working there for more than 10 years. Great. Do you know your work telephone number? Yes, I do. My work telephone number is 862-336-1300. Thank you very much. Now, what's your current physical address? My current physical address is 42 Danforth Avenue, Patterson, New Jersey, 075. Thank you. For how long have you been living there? There for 4 years. 4 years, okay. Who else lives with you? I live with my mom and my 2 sisters' family. Great. Now tell me, what's your height and your weight? I am 5 feet 9 inches tall and I weigh 195 pounds. Okay. How many trips of 24 hours or longer have you taken outside the United States during the last 5 years? I have taken 3 trips. 3 trips. Okay. Where did you go? I went to Mexico and I also went to Peru. Okay. What was the reason of your trips? I went to Mexico. The 2 times that I went, the first one was for vacations. I went to Cancun.
Okay. And the second time, we have a family trip for the Holy Week. Oh, So nice. the Good Friday, and we spent it at the Cathedral of the Virgin of Guadalupe. Wow. And the other one that was to Peru was to visit relatives and friends. Excellent. That's great. Okay. So when was the last time you went out of the country and when you came back to the United States? The last time I went out of the country was on April 8th, and I returned on April 24th of 2019. Excellent. Thank you. So what's your current marital status? I am divorced. Divorce. Okay. How many times have you been married? I have been married once. Just once. Okay. So do you remember that date you got divorced and what was the reason? Yes, we got divorced on April 30 of 2018, and the reason was that we have issues in our marriage. We were arguing and all the time, and finally we decided it was better for us to separate and start a divorce. Sorry to hear about that. Okay. So no biological children? No, we didn't have children. Okay. All right. I need just a few more answers from you. I'm going to ask you like 10 more questions and then you will be free to go. Ready? I'm ready. Okay. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? No, I haven't. What means claim? To claim means to say orally or in written that you are an American citizen. Correct. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? No, I haven't. Do you have any nobility title in any foreign country? No, I haven't. What is the meaning of nobility? Nobility is a position that is given by the royal family, or the position that you acquire when you are born into your royal family, such like a prince or a king. That's a great answer. Very good. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? No, I haven't. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? No, I don't. Have you ever been a member of or in any way associated with the Communist Party, any other totalitarian party, or a terrorist organization? No, never. Perfect. Okay. Were you ever involved in any way with any of the following: genocide, torture, killing, or trying to kill someone? No, never. Tell me, what is the meaning of genocide and to kill? Okay, genocide is the killing of a mass of people, race or religion, and to kill means to take someone's lives away. Correct. Very good. Were you ever a member of a rebel group, such as a militia or guerrilla group? No, I haven't. Okay. Were you ever a worker, volunteer, or soldier in a labor camp? No, I haven't. Okay. Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? No, I haven't. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? Well, I have been cited because I had traffic tickets. Oh, okay. Did you pay for those tickets already? Yes, I paid them all. Perfect. Okay. So, never been convicted of a crime or offense? No, never. Excellent. Okay. Any deportations from the United States? No, never. Have you ever been a heavy-toll drunkard? No, I haven't. Been a prostitute or procured anyone for prostitution? Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? No, I haven't. Okay. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Yes, I do. Perfect. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Yes, I do. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Yes, I am willing to. What means oath? Oath is a promise that you make. Exactly. Truth, for example. That's a great answer.
And if the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Yes, I am willing to. Thank you very much. So that's all for you today. You passed your interview. Congratulations. Just make sure to write down your signature there on that tablet again. And congratulations one more time. Have a good day. Thank you very much. Thank you. Have a good day, officer. Thank you. Thank you. Bye bye, Cesar. Thank you. Bye. Alright, you guys, pues esa fue una de las demostraciones que les traje el día de hoy, ¿no? Ya hay otras dos en el canal con otros alumnos. Y pues espero les haya gustado, espero hayan tomado nota. Si tienen alguna duda, escríbanme. Ya sea aquí en YouTube, en los comentarios o en Instagram, como les comenté al principio. Así de fácil es la entrevista cuando tú obviamente te das el tiempo para estudiar, ya sean 5 o 10 minutos al día, memorizar cosas que necesitas memorizar. Él, como les dije, tiene un inglés avanzado. Él habla y entiende perfectamente bien el idioma, pero es alguien que le gusta tener seguridad constantemente. Es por eso que él ha hecho simuladores desde abril del año pasado hasta la fecha. Entonces, sus simuladores siempre han sido diferentes. Ahora, ya que si tú tienes un inglés básico o nada de inglés, los simuladores también te van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque yo voy haciendo tu simulador conforme voy viendo tus necesidades. Entonces, yo te doy tarea, te ayudo con respuestas, te doy tips, te ayudo con pronunciación, te ayudo con todo, para que tú pases sin miedo y sin problema tu entrevista. Y obviamente esto lleva un tiempo. Para algunos han tenido como la experiencia de tomar simuladores 7 por una semana, pues, 7 días constantes, por manera express, porque no sabían que les llegó su cita de entrevista y les surgía. Entonces ahí también hay otra manera de hacer los simuladores de una manera como más express, pero de igual manera es el tiempo de calidad que tú le des a tu estudio, ¿verdad? Siempre va a estar en ti. Yo solo voy a ayudarte, voy a darte las herramientas y tú eres el que va ahí a utilizarlas o a darte el tiempo de cómo utilizarlas. Es bien fácil, no hay que tener miedo. Todos los alumnos es lo primero que me dicen: tengo miedo porque no tengo un buen inglés, o tengo miedo que me pregunte algo que no le entienda y que conteste mal y ya valga coche y todo. No, yo te ayudo a obtener esa seguridad, a no tener nervios y no tener miedo. No hay por qué tener miedo, chicos y chicas. Es solo una entrevista, es como si fueras a pedir trabajo a un lugar donde es una oficina ejecutiva, un lugar elegante, por así decir, y nada. Así que te recomiendo siempre tomar simuladores personales como el que viste aquí con mi alumno César de New Jersey y a estudiar con mis videos. Yo te puedo recomendar también qué videos ver en orden, todo eso. Yo te ayudo con absolutamente todo. Entonces, los dejo. Espero que me regalen su like, se suscriban al canal por si no lo están aún, me sigan en Simulador de Entrevista, en TikTok, así se llama, @simulador de entrevista, y en Instagram, @simulador_de_entrevista. Ahí siempre estoy haciendo mini exámenes en las historias y es donde estoy más activa. Siempre voy a contestar tus mensajes, así que los veo muy pronto en alguna otra transmisión o en algún otro video. Estoy tratando de subir las 100 preguntas cívicas de 10 en 10 para que sigan estudiando con la versión 2022. Que tengan un muy bonito y bendecido día. Voy a leer rapidito aquí los comentarios antes de irme.
Pasé mi entrevista, gracias por tu vida. Aquí estoy presente, me quedé enamorada del proceso, si se puede, siendo constante con el estudio. ¡Qué linda! Andrea Villaseñor, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por seguir aquí apoyando. Semar, eres una fregona mujer, contigo aprendo mucho. Eso, ese arrogante de... Yo no lo digo, ella lo escribió, ¿ok? Porque lo dicen que yo ando hablando mal de gente y no es así. Ese arrogante de estudiamos con Fernando es muy presumido. Qué bueno que llegó una mujer humilde y que enseña cómo debe ser. Felicidades. Muchas gracias, Amar. Yo siempre les voy a aconsejar también ver todos los canales que tengan que ver con ciudadanía americana, ya sea latinos como una servidora, o mis otros compañeros también, como Ciudadanía Uno a Uno, por ejemplo, Luis, él también es muy bueno en lo que hace. eh, a Fernando, obviamente, todos tenemos nuestro acento diferente y nuestra manera diferente de enseñar, entonces, es bueno ver diferentes materiales, escuchar diferentes acentos. También les recomiendo muchísimo ver canales de americanos, asiáticos, todos, porque el oficial que te va a atender, ni tú ni yo sabemos de qué etnia es. Entonces, cada oficial tiene su táctica, tiene su acento y hay que poner en práctica nuestros oídos, a enseñarles que hay diferentes acentos en este país, porque vemos de todo en Estados Unidos, ¿verdad? Andrea Villaseñor, es muy fácil estudiando, así es, así es. RCC, ya soy ciudadana. Gracias. Creo que estás bien en lo que haces. Sigan sus sueños y échenle ganas a su estudio. El que quiera aprender, aprende. Yo vi a muchos de inglés, una señora güera, y me gustó mucho. ¿Ven? Es lo que les digo, hay que ver de todo. No se hable mal de nadie. Sí, es cierto, así es. Hay que agarrar de todo, de todos. Todos los canales de Ciudadanía Americana son buenos porque todos tienen algo que enseñarte, todos somos diferentes, entonces, por supuesto que se vale. Sí, es bueno ver diferentes acentos. A mí me tocó un asiático, ¿ven? A mí en lo personal me tocó un oficial americano. Nunca se me va a olvidar su apellido porque era Brady. Brady como Tom Brady, bueno, estuvo en los Patriotas toda la vida y luego se fue a los Bucaneros y ya se retiró. Así es, usa lo que ocupas y da gracias por lo que hay, gracias por lo que haces. Gracias a ti, RCC. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Lo bueno es que se queda aquí en el canal para que lo estén viendo las veces que lo necesiten ver. Tomen notas, tomen tips. Él da muy buenas respuestas a definiciones, a preguntas personales que tal vez tenga que ver con lo que tú también tengas en tu vida personal, como en él que pasó por un divorcio, y cómo contestar a estas preguntas. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Ahora sí ya me voy, chicos. Hasta pronto. Bye bye. Y ahora ya ni sé cómo apagarlo, cómo salirme de aquí. Ay, no. Hasta pronto, chicos.